David, es un gusto saludarlo, es un honor. Hemos admirado su trayectoria de la mejor manera y qué más inicio que darle la palabra a Andrés porque le va a preguntar sobre una de las historias más importantes de los inicios de tu carrera. Andrés. Hi Dave, it's really an honor for us to have you here. And yes, I got the honor to do the first question because you made part very early in your career from the cast on one of the most remembered movies from us, the Colombian people, like is Golpe de Estadio. Because this movie really deals in a very intelligent way the subject of conflict. What are the memories that you had back early of this movie? Oh, wow. This is an interesting question because, to be perfectly honest, I wasn't in that movie. No? No. There's another Dave Ortiz, and I got this credit on my IMDb. And I told them, I tried to contact them for many times to say this is not my credit. I don't want, and they would not take it off of my resume. So of all the projects, sorry to say, I was not in that. I will translate that because it's really cool to know the truth. Menos mal Dave nos dio este espacio porque es suficiente el que apareció en la película y él se ha contactado incluso con el mismo Dave Ortiz pues para que borren ese dato y no se ha borrado. Entonces lo bueno es que sí, no hay que editar, sino hay que aclarar que esto es una confusión porque otro actor con el mismo nombre y que el mismo Dave le ha pedido el favor sobre una de sus primeras películas. ¿Listo? Wow. Eso sí, no me lo esperaba. Eso fue algo interesante. Pero es bueno aclarar. Y tengo otra pregunta, si me la dejas hacer sobre unas primeras películas. Okay, but I got the second question. Okay. You made part of the fourth installment of the Crow saga, that is Recuerda. I feel that this saga got some values even after the first movie, and you do the role of a guard. Tell us about your opinion about this saga and the role that you played earlier. Well, this was the very first movie that I worked on. So it will always be very special to me. The Crow, the very first one, I think is a legendary movie. Brandon Lee was amazing in it. And of course, as everyone knows, his life ended tragically shooting the movie. I have a lot of respect for the producers because they continue on to try to keep that franchise alive. There's been, I think, 4 Crow movies, and hopefully they'll do another one soon. But it was a very, very special movie to work on because I was able to work with one of my favorite people and actors. Este sí fue su primer papel en una película como tal, The Crow Wicked Player. Él dice que siente muchísimo respeto por la primera producción, tú sabes, pues por el legado de Brandon Lee, pero también siente muchísimo respeto por los productores, que sea como sea, pues han trabajado para continuar con esta saga, ¿no? Y ya pues él hizo parte de la 4ª edición, probablemente haya una 5ª, claro que sí la va a haber. Y claro, porque en esta película pues él trabajó con uno de sus, digamos, de sus personas favoritas, lo llama así, que es Danny Trejo. Bueno, ahí es más importante porque empezamos de la mejor manera. Ahí sí te quiero plasmar, Dave, sobre una de las series que hace poco me estoy viendo, voy en la 6ª temporada, no hay nada de spoiler, que es Dexter. Ahí haces papel de Gabriel Bosques. Ahí me interesa mucho preguntarte qué podemos aprender de Gabriel Bosques en el amor.
y más en el tema de la literatura. Sabemos que Gabriel Bosque, en el sentido de Debra, que es la princesa de hielo supuestamente, más en el tema de la literatura, como por ejemplo, ¿qué podría escribir Gabriel en la sociedad actual, de esta sociedad? Okay, Dave, we are going to talk about your role as Gabriel Bosques in the series Dexter. What can we learn about Gabriel Bosques in the subject of love, but mostly in the subject of literature? Like, how could Gabriel Bosques write about the society that we live now? As a writer, oh wow. Well, Gabriel was a children's book writer. So as a writer, I would say Gabriel would be trying to write stories that are very culturally inclusive, trying to show people from different cultures what they have in common, how to teach children about cultures that they don't know about, to try to bring humanity closer together. That's what I would say. Wow, great answer. I will translate. John, vas a amar esta respuesta. Porque él dice que Gabriel, al ser un escritor infantil, él intentaría, digamos, ser inclusivo en sus libros, en el sentido de mostrar lo que están pensando o lo que están viviendo otras culturas, y de así, cierta manera, acercar más a los niños a la sociedad en la que se vive ahora. Wow, qué excelente respuesta. Eso es una muy buena respuesta. Ahora de Dexter, que es sobre temas sobre criminales y todo, vamos a hablar sobre un poco de ficción, algo sobre el tema de las personas que tienen poderes sobre humanos, y es sobre la serie Legión. Ahí hizo el papel de Isaac. Me sorprendió, tu papel fue uno de los mejores que he visto secundarios, algo muy bien. Desde la serie de Legión, desde tu perspectiva como actor, si en algún lugar del mundo de repente conoces a alguien que asimile a su personaje de Isaac y éste le pregunte a usted, ¿qué piensa sobre la esquizofrenia? Suddenly knows your character Isaac, and this person asked to Isaac about the schizophrenia, that is the main subject of the series. What will Isaac say to that people, or to that person? Wow. It's a difficult question. As Isaac, he was, I think, more of a, my character attends a gathering of writers in the episode that I'm in, and forms a relationship with the mother of one of the mutant girls who can't be touched by other human beings without feeling pain. So my character finds himself involved in the situation, and involved with this girl, and it is a very, very confusing situation. So I would think that Isaac would be very, very confused about the state of mind that the main character is in, and that most of the main characters, the realities that the characters deal with. I don't think it's in his realm of understanding. So I just think he would be, as was the case in the episode, he would be very, very confused. Wow. I will translate. John will love that answer, because
he's really a fan of that show. Yeah. Bueno, John, vas a amar la respuesta porque acá Dave dice que es una pregunta complicada porque él se está acercando a la realidad que se vive en ese episodio. Tú sabes que es un episodio muy fuerte. Y de hecho, hubo una reunión de escritores el día de ese episodio para saber cómo el personaje iba a resolver la situación de esta niña mutante. Tú sabes muy bien que a ella no se le podía acercar nadie, tú lo sabes muy bien, por el problema que ella tenía. Nadie. Exacto. Entonces, el grupo de escritores, bueno, aquí como se dice el famoso chiste, ¿no? El mayor héroe es el guionista. El grupo de escritores se reunió para ver cómo, desde el personaje de él, cómo se podrían acercar a esta situación. Entonces, él dice que si una persona, o sea, en la vida real, se acercara, pues si estuviera acá, sería muy confuso, demasiado confuso, entendiendo de cómo la naturaleza del personaje de él, pues tuvo que hacer ese montón de cosas en ese episodio que yo sé que lo disfrutaste, que yo sé que amaste esta respuesta, pues para resolver eso. O sea, imagínate acá ya sobre tu tema, pues lo complejo que es escribir un buen guión sobre el manejo de esquizofrenia de manera inteligente, tratándolo desde un tema de mutantes y regiones sobrenaturales. O sea, wow. Eso es increíble. Además, hablando de legión, esta vez vamos a la realidad, un tema familiar, y es sobre The Dandy Grange. Ahí hace el papel de Kelvin Thompson. Kelvin Thompson es considerado como uno de los personajes más raros de tu lista, porque si estuviese el término del cine, de la sobreprotección familiar, ¿qué es lo más que puedes recomendar de este filme para aquellos que pasan por esa situación? ¿Cuál es el factor de pronto de solución clave para que haya una solución más en tu personaje? Okay, we are going to talk about Calvin Thompson from the TV movie The Ranger's Granny, and as an actor playing this role, what is your point of view about the best way or position to deal with the subject of overprotection? Overprotection, interesting. This role for me was probably the closest to my character. My, character Calvin in the movie is a single father who is trying to work with the mother of his children to balance their responsibilities. That is something that I have done in my life. I'm a father of a daughter who is now 21, and I worked very hard we worked very hard, her mother and I, to work together to raise her separately. We weren't together, so we balanced our responsibilities equally. In terms of overprotection, it is hard because I personally feel I want to overprotect my child, and she is now an adult, and I have to learn how to let her live her life, and so it's not easy. You always want to be involved, and there comes a time where you have to step back and just trust and allow them to gain the valuable experiences in their life. Wow, great answer. I will translate. Bueno, John, acá lo increíble es que este personaje es el que Day siente más cercano a lo que es él realmente, entendiendo que incluso se siente identificado porque pues ya en su vida pues él es padre, y él, digamos que se siente muy identificado en los métodos incluso que usa el personaje pues para proteger acá a su hija. Bueno, dice que ahorita su hija es adulta y pues que él está entendiendo
pues los pasos que tiene que dar para dejar esta conducta, pero que este rol es muy cercano a él, digamos como el más personal, porque pues tú sabes que es un tema muy fuerte, y muy apegado pues a las familias, a las sociedades ahora, pero pues tenemos acá, digamos, un rol muy honesto. Yo creo que eso se refleja en la actuación que él nos presenta acá en esta película. Wow, eso es un tema muy bueno de saber. Además, esta pregunta la mata, porque este título va a ser uno de los más memorables porque habla sobre el reencuentro familiar, el amor que se tiene entre una madre e hija a través del lente. Yo digo que obviamente los ojos son las puertas del alma para, junto con la mente, catapultar recuerdos, pero de ahí, ¿cuál es el mayor recuerdo para una familia que perdure? ¿Cuál es de pronto es el valor más importante que aprendiste de esta película? Hey Dave, what is the most important value that you learn working on mothers and daughters? Oh, the value. Well, as an actor, the value that I learned was patience and flexibility. There was some changes in the script that happened on very short notice, so I had to adapt to the director's desires for my character. So I learned how to be very, very flexible in the moment. In terms of values, the film really touches on the preciousness of life and relationships, especially those of your parents. So I think it really spoke about not taking life and people in your life for granted. That life is short and we should really appreciate those closest to us. Thank you. Bueno, John, aquí Dave aprendió algo tanto en el punto de vista profesional como en el personal. Bueno, en el profesional es que aprendió a ser flexible. ¿Por qué? Tú sabes muy bien que esta es una cinta, es una codirección y es coescrita y codirigida, ¿no? Por un dueto de guionistas y directores, pero ellos tenían cambios constantes en el guión y cómo iba a ser el desarrollo de todos los personajes, incluyendo el de él. Entonces, digamos que aprendió a tener esa flexibilidad como actor para aceptar estos cambios y que esto ayudara a la historia. Lo bueno es que esto también me enseñó personalmente a no sabría cómo traducirlo. Digamos como que no dar por sentado, que en las familias no se pueden dar por sentado las cosas. Que tú sabes muy bien que siempre van a haber cambios en las estructuras familiares, en las decisiones. Eso no va a significar que se vayan a acabar, digamos, los vínculos que hay entre las personas, pero que no se pueda dar nada por sentado en las familias. Wow. Yeah. Es la camisa misma que tiene en la foto, es algo muy bueno. Entonces, vamos con dos últimas preguntas que son lo más importante, y es si en la vida real no te sucediese alguna situación ni embarazosa ni de calamidad, sino más bien como que le da un consejo de vida o que de pronto necesite algo de estas dos producciones y de estos dos roles,
¿cuál elegiría que le diese un buen consejo de vida? Okay, we got the final two questions. But start with the first. Dave, it's in if in real life, oh, something terrible happens, what of these two detectives will you call? The detective Perez from Level 26, Dark Revelations, or the detective Vargas for Critical Thinking? Yeah, that's a good question. Well, I would have to say the detective from the Dark Revelations, because he was dealing with a possible terrorist situation. So it was a very, very high stress situation, and he remained focused and intent on his objective. Detective Vargas in Critical Thinking was trying to put pressure on a high school youth to report on a murder that he had seen. So he was really not very sensitive that he was dealing with a young person, and he wasn't very respectful of the person that he was interrogating. So I would go with the first detective. Ok, bueno, John, él iría por el detective Pérez, Detective Pérez, porque sabes muy bien que en esta cinta él está lidiando con un caso de terrorismo increíble y él tiene la calma suficiente en medio de esta trama y en medio de esta presión. Pero en cambio, el detective Vargas en Critical Thinking, él tiene unos métodos muy, muy poco ortodoxos para que los muchachos de esa escuela denuncien a un supuesto asesino. Que por cierto, estoy viendo el casting de esa película y wow. ¿Qué casting? ¿Qué es un casting Además, le quiero super preguntar. Dave, I want to ask you, because I was watching the casting from Critical Thinking, and with this question, I will redeem for the first one. How was working with the Colombian John Leguizamo and being directed by him? It was a dream come true. Yes. I love John. I've always admired him from the time I was in the university studying acting, and I've met him a few times, and I even auditioned for other projects with him that never happened, and it was really a big surprise when he called me to be in his film, and it was his first film as a director, and he was just kind, and he's so funny, always very light-hearted and passionate about telling stories that matter to Latino people. So it was a big honor for me. My role was not so big, but it was a very important role for me. Oh man, thanks for the answer. He's one of my personal heroes too, as a Colombian. Yeah. Vaya, John, qué gran sorpresa, porque increíble. Resulta que pues para Dave sí es uno de sus héroes personales, John Leguizamo, e increíblemente iban a compartir digamos, escenario en otros proyectos y nunca se dio. Y siendo la primera oportunidad de John como director de una película, sabes que bueno, tiene su pasado en teatro y todo, él lo llamó. Dice Dave que es un honor, aún sabiendo que es un rol pequeño pero muy importante. Dice que sí, de todo lo que se ha leído sobre él es cierto, que es una persona muy bacana, digamos así, colombiano, de muy buen corazón, muy gracioso,
pues mira esta sorpresa, lo que lo creímos. Wow, yo le dije que también era pregunta. Y es que uno de mis héroes también le dije. Qué gran pregunta, Andrés, gracias por hacerla. Además, vamos con la última pregunta y es lo más importante. Este es ya personal mío porque es como un adelanto para mi trabajo de grado, que es este nuevo proyecto que se viene. Está muy bueno y es un tema que me gustaría abordar sobre sobrenatural. Desde la perspectiva como actor, ¿qué imaginario tiene acerca de los fenómenos paranormales y de los demonios que se evidencian en el cine? ¿Qué hace falta por mejorar? Okay, as a final question, tell us more what we can expect from 11-hour cleaning, but if you cannot give information because it's on pre-production, what are your point of view about the dealing with the supernatural issues in real life? That's a good question. Yes, the shooting of the movie was very demanding. My character, watches his son be taken by a supernatural being, and he's very, very traumatized. So to go to that place of, losing your child and then dealing with this supernatural enemy took a lot of energy. But in terms of the supernatural, I very much believe, that life is so much more than what we know and what we see, and I'm very, very fascinated with different realms, from people who have talked about near-death experiences, and they've what that was like, or their encounters with people who have passed on, and how they seem to still be able to communicate with souls who are no longer on the physical plane here. So I'm very fascinated in it, but it's not one that it has any fear involved. I do not, I see all of life as a continuation, and so I don't see that those realms as being ominous or evil or bad. I just think it's a part of life that we just do not quite understand, and so that may be scary to some people, but to me it's just very fascinating. Al tratarse de un tema que tocaría una familia, porque es el rato de un niño, y después se enteran, y no es spoiler, que se enteran que fue por una cuestión de un demonio nórdico que lo rapta, pues al tratarlo, digamos, con algo que podría suceder más a una familia y podría fracturarla, un rol que demandó muchísima preparación. Pero hablando ahora del aspecto real, Dave dice que él ve esos temas, ni siquiera los ve con miedo. Dice que él sí sabe que la vida es mucho más de lo que estamos viviendo. Él tiene un profundo interés en los temas de personas que están hablando directamente con los muertos, que tiene, bueno, me acordé un poco de su primer papel, él dice que nunca se acercaría a esos temas con temor, sino más bien con curiosidad. Creo que eso lo resume todo. Él es una persona muy interesada en esos temas y nunca va a ver eso como entidades demoníacas o como algo maligno, sino como algo por descubrir. Y yo sé que con esa respuesta la rompiste. Vamos a darle un fuerte aplauso.
have a question. I have a question. Where exactly are you in Colombia? We are in Cúcuta, right next to Venezuela, in the border with Venezuela. Cúcuta, norte de Santander. Bueno, para Yes, Cúcuta, norte de Santander. Yes. Very in the north, not in La Guajira, but in north orient, northwest, in the northwest. Okay. The northwest area. Yes. Very sun. Yeah. I have a friend who has always wanted to visit Colombia, and he is leaving Sunday, actually. He has a Colombian friend here in the States who is going home for a while, so he invited him to come, and so he is very excited. He is going to Bogota for a week or so, and he it's a place he really wants to live for 6 months and stuff, and he is so I had the pleasure of meeting a group of teachers from Colombia. I think they were from the Bogota area. I'm not sure, but this was a few years ago, and we just had the best. I had the best time with them. They came to my university, and we just spent many days, many times, just sharing with each other and having a party and singing songs, and it was very wonderful. So maybe one day I'll be able to visit Colombia as well. I'd love to do that. Please come, and thank you for your kind words. Colombian people, we are nice people. And of course, we love parties, we love talking, we love music. And it's really an honor, man. Really to have you here. Thank you. Likewise. I appreciate you. Thank you. Dave, we are going. This is the camera. If you want to say something to the people from Colombia, to give also your social media, this is the space. Okay. Yes. Hi. Like I just said, I love my Colombian brothers, my primos from Colombia. One day I would love to visit the country. You can visit me online right now. Go to my Instagram is just Dave Baez, and I think my Facebook is at Dave Baez Actor, I just I hope I can continue to keep inspiring other actors and other creative artists to just keep creating. Es un gusto poder hablar con usted. André, gracias por la producción, y Dave, espero la hayas pasado súper, ¿no? Dave, we hope you had a great time. We had the best time, man, and thank you so much. Awesome. Oh, thank you guys. Awesome. Thank you. Okay. Bye, Dave. Thank you. Bye. Gracias a tu manager. Bye. Thanks to the manager, yes. Okay. Hey, don't forget to follow your son, Facebook, Instagram, and Twitter.